And yeah, I interacted with my colleagues very well. Of course, as the person who has been there, their concern was how am I going to handle the scarcity of houses, especially the affordable houses. And of course, I called upon their support because we budget together. Parliament appropriates funds for every sector, and I requested them that this time round we must consider the issue of housing as very critical, and not only housing but more of affordable houses, and also the issue of institutional housing. We talked about the houses, for example, for the Right Honourable Speaker of Parliament and his deputy, and the house for the Principal Judge. Even when it is there, it has deteriorated, and the house for the Right Honourable Prime Minister and her deputy or his deputy, because these are key institutional houses, and the one of the Principal Judge. These offices, they attract a lot of people, a lot of clients, and yet when someone is put into that office, they always have their existing homes which are designed just for their family members. So when they come to start working on so many people, they need a government house whereby they are convenient and they give their family members freedom to continue surviving and living as a family. Otherwise, they were happy with me. They called me a corruption crusader, something I was happy to hear because I fight for rights of those who are most vulnerable and to see that there is transparency and accountability in government. Ndi musanyufu nti maze okuinteractinga ne akakiiko akasunsula ba minisita babadde basanyufu nnyo okundaba era ne baneebaza okulaba nti nvaayo nenwana okulaba nti tetuba na bukenuzi mu ggwanga. Ate n'ekyokulala ne bambuuza nti naye ekintu ky'amayumba agenda kikola batya. Nensaba obuyambi bwabwe ng'ababaka ba paalamenti nti kubanga tubeera wano ne tuteekateekera eggwanga buli sekita ne bagitematemera ensimbi. Mbasabye tuzimbe amayumba agasulwamu, tulabe nti tuorganizinga eggwanga okulaba nti tuli amayumba gazimbibwa ku mutindo ate nga galina plan, okulaba tuzimba amayumba aga gavumenti, boogera ku mayumba agasookerwako agavaawo edda ng'ennyumba erina okubeera nga ye Speaker wa Parliament akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga ne deputy we, era n'ennyumba eya Ssabalamuzi kubanga wadde weeri naye ennyumba eyo kati tekyali ku mutindo, ennyumba eya Prime Minister n'omumyuka we, ate era n'ennyumba eya Principal Judge akwataganya abalamuzi bonna, nti omuntu agenda n'alondebwa nga alina akayumba ke kasulamu ng'omuntu. Naye bwe bamala okutwala offices zino babeera n'abantu bangi be basinkana n'osanga nti famire zaabwe ziteteeganyiziddwa okulaba nti bantu bano babakolako emirimu gya gavumenti ate ne famire zaabwe nga bwe ziri. So bagambye bagenda kumusapootinga, naye ne baneebaza nnyo okulaba nti nvaayo nnyo okulaba nti gavumenti mubeeramu obwerufu okuleka enguzi. Ekyo kinsanyusiza ne kindeeta akamwenyumwenyu ku matama, era mbadde musanyufu nnyo nga interactinga nabo. Yeah. What do you plan to organize this time round? The Ugandans, we are the Minister for East Africa. So my plan is to ensure that the two remaining pillars of the treaty, the pillar on monetary integration and the pillar on political confederation, actualize during this time. But for the Ugandans, I'm planning to create two new borders, one at Rwanda and Butembo. At this point, just the border at Busia, and ensure that people are able to move with their goods. Also to work again to ensure that the non-tariff barriers, which have been a hindrance to us, are reduced or eliminated, because they disturb our citizens, they disturb our traders, and so on. There's been a proposal in South Africa, parliaments eliminating their own people, the countries eliminating their own MPs in South Africa. And do you think this will create disunity? Because what the MPs is that as a bloc, and the countries, they are not contributing to the South African community.
What Yes. is being done to improve this? That is a challenge because the president of the committee runs on 4 partner states of Uganda, of Kenya, Tanzania, and Rwanda. The others are not as compliant as they should be. But I'm planning to move to all the capitals to make an appeal to ensure that money is found by all these governments because they are partners and they enjoy the services, but they should also contribute. Cannot be 4 countries cannot be doing the work and the other 4 are just riding on their backs. And the compensation of foreign workers of East Africa, it has been on the table for the last 40 years. Yes, what I did was to enact the law, which had not been done for 40 years. Now they should now use the law to access their rights. At least I did that one for them. Meeting etambudde ekyama. Badde birungi nnyo era nteeberako buzibu. Omulundi guno kiki otegekedde? Wangi? Omulundi guno kiki otegekedde mu kisanja kino? Kakati, the Minister of East Africa, tulina endagaano gyetutambulirako eriko amasiga 4. Kakati amasiga 2 a Custom Union ne Community Market gatambula dda. Ne esiga erya Monetary Union eya sente ez'awamu ez'obunaana ne esiga ery'okugatta ensi zaffe tebinatandika. Ne kakati omwaka guno President Museveni mukulu wa summit kiba kirungi singa tusobola okifuna nga ali mu ntebe. Ekyo nakyo nekiba wakati. Kakati bya Uganda ntegeka okugulawo boda ndala 2 e Bulwadda ne Buteba. Saidi ze Busia tusobola okukendeeza ku bujjuzo buli e Busia kubanga singa kati obuliro bwake Busia ensi yonna eyinza okugwa. So njagala kuteekwa kupata positive. Bino mwagala katukalamiriza esasulire amawanga gesasulire abasindika Arusha. Lwaki? Kakati fe ensi 4 zezibadde sasula ebbanga lino lyonna. Wali abatasasula ne balina bakiise, balina balamuzi, balina abakozi. Ate kusaba biro nabo basaba, ate basaba na bukambwe. Kakati tugeze okulaba nga kituyitiddeko ne tugaati kakati abakiise gavumenti zaabwe zibasasulire emisaala. Ekitegeeza nti bajja kubeera nga parliament. Kati eri Arusha bafuna alawezi zokeza okutuula. Kati omugugu ogw'okulabira abakiiseebo gobeero ga gavumenti ebaleese. Oba tolina busobozi tobaleeta. Amina, I'm a Minister of Finance in charge of investment and privatization. The vetting went on well. Basically, they asked what I've been doing. It was in line of duty of what I've been doing, so it wasn't so hard. It is just that they were scrutinizing on whether you're fit for the... Bitambudde bulungi, manya bampita Mukalazi Amina, nga ndi Minister wa Finance in charge of privatization and investment. Bitambudde bulungi, bakubuuza ebibuuzo ku biki byogenda okukolera abantu era nga Bannayuganda abafaayo komite eriko abantu abafaayo okulaba nti abantu abagenda mu bifo bino ddala batuukiridde bagwanidde okubeera mu bifo bino. So babadde just okugyawo okweraliikirira kwabwe ne bakubuuza n'obaddamu, so mbalese basanyufu nti omulimu nja kukola gwa maanyi. Munsuubiremu okuleeta ba investor abatuufu ate era n'okukwatagana ne bano abaliwo already tulabe engeri gye tubayamba okubanga ebintu byabwe bitambula bulungi, ate era okwasaganya kubanga era ndi mu local content okwasaganya Abannayuganda n'abagwira bano abainvestinze okulaba nga Abannayuganda bafunamu sente zisinga okuzitwala ebweru ezisinga zisigaleko wano okusupportinga economy yaffe, mpozi n'okufunira Abannayuganda emirimu egiri professional egitali gya casual. Ba investor tujja kubagamba nti okujja wano okukola olina okukozesa Abannayuganda baffe so that abakozi baabwe tebava mu nsi ndala kujja wano nga tulina Abannayuganda basobola okukola emirimu egyo. Ensonga y'okubba bamusiga nsimbi nze ndowooza ebeera ku processes empanvu ez'okubawa bye beetaaga, ate nga nsubira nja kukwatagana bulungi ne ba ministers abali mu finance n'ababaddeyo tulabe engeri gye tushorteninga processes ezo, because investor bwalwawo nga anoonya oba nga license oba support ne kirwawo
kyekimu ku bintu ebireesa enguzi. So andowooza bwe tunalwana okushorteninga process of them okufuna bye beetaaga n'obuli bw'enguzi bujja kukendeera. Pozi n'ekyentobazi tujja kukwatagana ne NEMA kubanga gundi zemugambye factories ziri mu ntobazi NEMA eteekwa okuba nga ebakkiriza okubeerawo. So tujja kukwatagana nabo tulabe nga tuyamba environment yaffe okuba nga nnyonjo.